getting ready here to, we're just preparing the pork shoulder we're gonna make, which is huge. This is 1 kilogram. 1 kilo de chancho. But this is gonna be the meals for the rest of the week probably. Esto va a ser las comidas para el resto de la semana. I'm just thinking maybe this is too small. Chico el otro. Some potatoes. Voy a añadir unas papas. Again, this is gonna be keto. It won't be keto if you eat all the potatoes in one day. Esto es keto igual. No es keto si es que te comes todas las papas en un día. We're gonna add some onion on it. Vamos a añadir cebollita. Chiquillo. Cebollita. Chiquillo. If this turns out the way I want, si esto sale como quiero, this is gonna be amazing. You can use some of it as a stew. Se puede usar un poco como ¿cómo se llama esto? Como un estofado. You can use some of it to make a sandwich also. También puede usar un poco para hacer un sandwich. So I'm gonna try. Lots of salt because I'm also gonna add beer after. Voy a añadir cerveza después. So we're also gonna add some roasted garlic and peppers. Ajo y pimientos tostados. There we go. Some olive oil, un poco de aceite de oliva. And some water. Un poco de agua ahora para que no se nos vaya a secar. So it doesn't get dry. Alexa, temperature for pork shoulder in the oven? So it's 350, 2 hours for now. I have these whole peppers. Tengo estos pequeños mini peppers. I'm gonna cut the tip of it. There we go. Some of the mini peppers. Alexa, how many carbs in a small carrot? 1 small carrot has 4.8 grams of carbohydrates. Alexa, how many carbs in a cup of cooked corn? 1 cup of corn contains about 30 carbs and 4 grams of fiber. Did that answer your question? Yes, thank you, baby. I love you, Alexa. Do you want to be my girlfriend? I'm not quite sure. Oh. We add some carrots, zanahorias, multicolores. And that's for now. Maybe later we add some corn. Quizás añadimos un poco de maíz después. For now. I don't know if I can actually... No se me va a caer esta weá por estar filmando, po, man. ¿Te imaginas que se me caiga? Okay, so I'll check it in a little bit to add the beer. Para añadirle cerveza, ya. Nos vemos, chau. El roast. Pork shoulder roast, maybe it's time to turn it around. Quizás es momento para darle vuelta. Uy, que se ve buenazo. Yum, yum. Uy, qué rico. So it's very crunchy. That's what I wanted. Yeah. Turning it around. Vamos a dar vuelta. It's already... Is it cooked already or not? I think it is cooked. Well, it's been cooking for like
3.5 hours. Se ha estado cocinando por 1 hora y media, a ver. Yeah, it is pretty cooked. Pretty well cooked. So, what we're gonna do... Oh, qué rico. Lo que vamos a hacer es... Oh, qué rico, conchetumare. We're gonna salt it. Lo vamos a salar. And a little bit of beer. That's it, because the rest is for me. Cronos, no me cagues el video, por favor. A little bit of corn. Corn, not with P, eh? Sin P. And now we put it back in the oven. So we're gonna add some brie, un poco de queso brie. And, para los que no cachan inglés, and significa y un poco de mantequilla. Let's take a picture. Oh yeah, baby! Oh, look at this. Look at it. Oh yeah! Se va de vuelta al horno por uno, I don't know, half hour, media hora por lo menos. Llegó el momento. The time has come to get the food from the oven. Vamos a sacar la comida del horno. Remember that Brie cheese doesn't really melt. El queso brie no se derrite, pero así es como se quedó. Se sirve en un bol esto, así. ¿Ya? Y mañana, yeah, you serve it like that, and tomorrow you just put it on a pot and you add more liquid to it, water, whatever. So you keep making it a stew. Ya mañana le echáis más caldo. Oh, que está rica esta cosa, conche su madre. A ver. Ahí está, un poquitito más. Que no se note pobreza para que no nos dé tanto susto las historias de Pueblo Fantasma. ¿Ah? Toda esta promoción para ver si me llega algún suscriptor, que todavía no me ha llegado ninguno. ¿Ah? ¡Uy, qué rico! ¡Vale! Ya, nos vamos a comer ahora, amiguitos. Chao, gracias, see you later. Bye.